En la fiesta de mi sobrino, en mi hermana mi Dio Pastel Y Soltó, Comprar Cosas no te hace Especial, solo Eres la Billetera de la Familia. Re por Dentro. Hasta que Cancelé la Matrícula y me fui. Mi nombre es Erin, tengo 34 años, y durante los últimos 7, he sido lo que mi familia llama el pilar. Ya sabes, el tipo que pega a tiempo, responde las llamadas, aparece en el hospital cuando alguien lo necesita, y se encarga del chaos entre bastidores para que nadie más tenga que hacerlo. Nunca pedí ese papel, nunca me ofrecí voluntario, pero que en el como la mayoría de los hermanos mayores, una factura olvidada a la vez, no podrías cubrir esto solo por esta vez a la vez. Con el tiempo, de yo de ser un favor, se convirtió en una expectativa. Y lo dejé pasar durante mucho tiempo, principalmente porque era más fácil que discutir con ellos. Hasta el fin de semana pasado. Mi sobrino Tyler cumplió 10 años. Es un niño dulce, divertido, inteligente, un poco colado en multitudes, pero se ilumina cuando está cerca de los animales. Lo adoro. Cada año, me vivo para asegurarme de que su cumpleaños sea algo especial, sobre todo porque mi hermana Jenna y su marido Travis tienen la costumbre de planificar tarde y gastar aún más tarde. El año pasado, intentaron reservar un lugar la semana de la fiesta, se canceló la noche anterior. Termin reservando un parque de trampolines cubierto de respaldo, pagando de mi bolsillo $1,600 solo para evitar que los niños se ahogaran en la decepción. Jamás me devolvieron un céntimo, ni siquiera una nota de agradecimiento. Este año, volví a pagar por adelantado el lugar, una granja de animales de compañía que Tyler había mencionado una vez al pasar. Lo recuerdo porque se lo habían iluminado los ojos al hablar de cabras. Y pense, ¿por qué no? También contribuí con el pastel, el camión de comida, las mesas y sillas alquiladas. Nada de esto lo pidió Jenna directamente, por supuesto. Simplemente me enviaba mensajes de texto como, necesitaremos más sillas, puedes encargar de eso, o los camiones de comida piden un depósito, les doy tu información. Me ocupo de todo porque no quería que Tyler sufriera por la irresponsabilidad de sus padres. Pero algo se había estado gestando en mi últimamente, una presión interna, una gelada certeza de que no era apreciado, solo utilizado. Y creo que en el fondo sabía que esta fiesta sería el punto de no retorno. Todo comenzó bien. Los niños corrían por el patio, las cabras bailaban y Tyler parecía genuinamente feliz, lo que casi lo hizo valer la pena. Casi. Intent mantenerme al margen, ayude a montar algunas mesas, le di una propina extra al tipo del camión de comida, repartí botellas de agua. Luego llegó el momento del pastel. Todos se reunieron cerca del patio, donde Jenna había montado una mesa plegable para los postres. Lavaba uno de esos vestidos maxi de estilo bohemio, fluido y brillante, como si estuviera audicionando para algún reel de paternidad de Instagram. Travis estaba detrás de él con su habitual sonrisa de suficiencia, bebiendo de un vaso de plástico de refresco y actuando como si hubiera hecho algo para merecer ese momento. Jenna cortó el pastel, le dio algunos trozos a los niños y luego se volvió hacia mí con una sonrisa forzada. Aquí, dijo, entregándome una rebanada, lo último que puedo hacer, ya que siempre compras tu camino para ser el favorito. Parpadí. ¿Qué? Ella rió, pero no había calidez en su risa. Ya sabes, comprar cosas no te hace especial Erin. Solo eres la billetera familiar, eso es todo lo que siempre has sido. Travis se rió entre dientes, como si ella acabara de decir algo increíblemente ingenioso. Es cierto, hombre, hay que admitir que es convenient. Siempre apareces para salvar el día.
Mi cuidale un segundo, sosteniendo ese estúpido plato de pastel, mirándolos a los dos. Mi madre estaba a unos metros, ocupada con las servilitas. Miró, escuchó lo suficiente para saber lo que estaba pasando y murmuró sin levantar la vista. Déjalo ir, Aaron. No vale la pena. Hoy no. Déjalo ir. Las mismas palabras que había oído cuando me pidieron prestado el coche y me lo devolvieron con el parachoques destrozado. Cuando usaron accidentalmente mi cuenta de Amazon para pedir un iPad de $900 para la escuela de Tyler. Cuando Travis perdió su trabajo por tercera vez y avail un préstamo para una escuela privada porque Tyler merecía algo mejor. Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Mir el pastel, luego la mesa de regalos donde un gran sobre blanco yacía, mi sobre. Dentro había un cheque certificado, el pago final del próximo semestre de Tyler, en esa academia privada. No me habían dado las gracias. Ni siquiera le habían dicho a Tyler que era mío. Escucha llena de decirle a alguien que era un regalo familiar. Con delicadeza, dejé el plato sobre la mesa, me acerqué a la pila de regalos y recogí el sobre. ¿Qué estás haciendo? Preguntó llena, medio riendo, medio confundida. No alzó la voz. No monté un espectáculo. Solo dije, con la suficiente claridad para que ella, Travis y cualquiera que estuviera cerca escuchara. Buena suerte cubriendo el próximo semestre. Acabo de cancelar el pago. Ella parpadeó atonida. ¿Qué? Me di la vuelta y empecé a caminar. No puedes hacer eso, gritó, un matiz de pánico se colaba en su voz. Aaron, lo prometiste. Nunca prometí nada, dije, sin mirar atrás. Tu ajamist. Hay una gran diferencia. Llega la mitad del camino de grava antes de escuchar pasos resonando detrás de mí. No necesitaba darme la vuelta para saber que era Travis, y simplemente supe que lo que fuera que había a decir no sería una disculpa. Me alcanzó cerca de la puerta, ligeramente sin aliento, con la cara roja. Oye, vamos, hombre, no hagas esto. Somos familia. Me detuve ante la palabra familia. La palabra que todos ellos lanzaban como cinta adhesiva para remender cada insulto, cada manipulación, cada promesa rota. Me giré lentamente. Travis estaba allí, con las manos en las caderas, como si fuera a dar una charla motivacional. Pude verlo intentando inflarse, los hombres cuadrados, la barbilla en alto, de la misma manera que había lucido cuando me acorraló en acción de gracias para pedirme un pequeño préstamo puente que resultó ser de $15,000. Todavía no estaba enojado, solo lo suficientemente desesperado como para fingir que estábamos en el mismo equipo. Mira, dijo, bajando la voz como si fuéramos cómplices, sé que gen dice cosas avisas, pero ya sabes cómo se pone cuando está estresada. No es personal, hombre, no es personal. Levan una ceja. Me llamo Billetera. Estaba bromando. No. Te irías porque estabas de acuerdo. Abrió la boca para protestar, pero di un paso adelante, no agresivo, solo lo suficientemente cerca como para que tuviera que dar un medio paso hacia atrás. ¿Crees que no me doy cuenta? Pregunt. La forma en que solo llamas cuando necesitas algo. La forma en que ambos hablan de mí como si fuera un generador de respaldo que se activa cuando ustedes meten la pata. Su rostro se contrajo. Su máscara de indiferencia se resquebrajó por un segundo. Ese pago de la matrícula anati. Lo hice la semana pasada. Luego lo cancelé justo antes de salir de la fiesta. La escuela ya fue notificada. Esperaron el pago completo a fin de mes. Sus labios se separaron atonido. No puedes. Tyler necesita esa escuela. Asentí. Sí, la necesita.
Y es una pena que sus padres estuvieran demasiado ocupados con la lengua suelta como para darse cuenta de que la persona que lo mantenía allí estaba parada justo frente a ellos. Extendió la mano de repente, tal vez para agarrarme del brazo, tal vez solo para enfatizar, pero me hacia atrás. No te atrevas, dije bruscamente. Hemos terminado, Travis. No voy a pagar otra factura. Ni un céntimo. Ni para la escuela. Ni para el alquiler. Ni para emergencias. Eres un hombre adulto arregladolas. De yo caer la mano. Sus ojos parpadeando como si esperara que alguien saliera corriendo a respaldarlo, pero nadie lo hizo. Detrás de nosotros, la música de la fiesta seguía sonando débilmente, y las risas de los niños resonaban por el patio. Parecía un hombre parado frente a una casa cerrada bajo la lluvia. Sabes, murmuró amargamente, debe ser agradable tener dinero. Debe ser muy fácil mirar a los demás por encima del hombro cuando nunca has tenido que luchar. Eso tocó una fibra sensible. Trabajo 70 horas a la semana a speed. Me salt vacaciones, me salt relations, me salt años enteros de mi vida para poder construir algo. ¿Crees que tengo suerte? ¿Crees que esto, agite una mano hacia la entrada, hacia el coche nuevo aparcado al final, simplemente me cayó del cielo mientras tú dormías y cambiabas de trabajo? Yo comía en enlatado y programaba sitios web en un sótano a las 3 de la mañana. Travis se quedó en silencio. No avergonzado, solo calado. Apretó la mandíbula, pero esta vez no hubo réplica. No estoy enojado porque necesitarás ayuda, dije, bajando la voz. Estoy enojado porque la diste por sentada. Porque llena dio un discurso sobre cómo pagamos por todo. Porque tu hijo ni siquiera sabe quién mantuvo las luces encendidas. Desvió la mirada. Dil que he terminado, termin. Dile a tu esposa que la billetera acaba de cerrarse. Me di la vuelta y me alejé, pasando la larga fila de coches aparcados. Pude orlo todavía parado allí, pero no me siguió. Cuando entré en mi coche y cerré la puerta, el silencio me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Nadie me había perseguido antes. Ni cuando me iba temprano de las cenas familiares, ni cuando dejaba de responder mensajes durante una semana, ni siquiera cuando me salt el día del padre después de que mi madre me dijera que le debía a la familia hacer las paces con papá después de que me lamara una decepción. Me senté allí, el motor apagado, las manos en el volante, solo respirando. No se trataba solo del dinero, nunca lo fue. Se trataba de ser necesitado solo cuando podía ser utilizado, de sentir que el precio de ser aceptado se medía en transferencias bancarias, y recibos de regalos. Y finalmente, había llegado a mi límite. Mi teléfono vibró. Jenna primero. Fue una llamada perdida, luego un mensaje de texto, ¿qué hiciste? Tyler está llorando. La escuela llamó. Estás arruinando todo. Lo miro fijamente por un segundo, luego otro. Vuelve y arregla esto. Estás siendo ridículo. Y otro, si no te importamos, al menos piensa en Tyler. Luego una llamada de mi madre. La dejé sonar. 10 segundos después, apareció un mensaje, necesitas disculpar. No tratamos a la familia así. Miré a carcajadas, solo en el coche. Escribí, exacto. Le di a enviar, luego girar la lave, encendí el coche y me alejé de la fiesta que había pagado, pero a la que ya no estaba invitado. No sabía que vendría después. Sabía que entrarían en pánico, que habría mensajes de voz y chantajes emocionales, y tal vez incluso una visita sorpresa o dos. Pero había terminado de fingir, y ni siquiera había llegado al paso dos todavía. Para cuando llegué mi entrada, ya casi anochecía.
El cielo tenía ese extraño color naranja rosado que hacía que todo pareciera suave, como si el mundo hubiera decidido poner un filtro sobre mi día caótico. Aparque en silencio, el motor zumbando, y me quedé sentado con el teléfono on encendido en mi mano. Más llamadas perdidas, algunos mensajes de voz. Uno de llena que comenzó con un falso y dulce solo quiero hablar y terminó con un histérico iris increíble. Otro de mi madre, largo y lleno de culpa, hablando de cómo las familias no llevan la cuenta. No los por. En ni siquiera los escuch todos. Simplemente ser la aplicación, metí el teléfono en la guantera y ser el coche con lave. No quería entrar de inmediato. Mi casa era agradable, tranquila, limpia, mía. Pero el silencio allí dentro era más pesado de lo habitual. Siempre había sido así después de los eventos familiares. El ruido se desvanecía y me quedaba solo con ese viejo dolor, el que susurraba, quizás realmente no estaba hecho para tanta calidez y chaos, que quizás solo me invitaban para mantener las cosas en funcionamiento. Pero hoy, por primera vez, el dolor se sintió diferente. Se sintió auténtico. Di la vuelta larga a la casa, caminando por mi patio trasero en lugar de la puerta principal. Lo había ajardinado yo mismo hacía unos años, pues las piedras, construí la pequeña terraza, con luces solares suaves que se encendían automáticamente al ponerse el sol. Serví un vaso de agua del grifo exterior, me senté en una de las sillas de madera y simplemente escuché el viento por un rato. Pence en Tyler. Realmente lo hice. No en Jenna, no en Travis, ni siquiera en mi madre, solo en Tyler. Ese niño merecía mejores padres. Pero más que eso, merecía la verdad, no una versión de la realidad que ellos construyeron para quedar bien. Era inteligente, lo descubriría tarde o temprano. Solo esperaba que no estuviera demasiado desilusionado cuando lo hiciera. Finalmente, me levanté y entré. Fue entonces cuando abrí el cajón de mi oficina y saqué el segundo sobre el que Jenna y Travis no sabían que existía. El que preparé después de que olvidaran reembolsarme la última emergencia médica, cuando Tyler se rompió el brazo y ellos afirmaron que ya no tenían cobertura. Dentro del sobre había recibos, contratos y una pequeña y ordenada hoja de cálculo que registraba cada céntimo que había gastado en su familia desde 2019. Incluía todo, tasas escolares, facturas de hospital, alquiler de fiestas, reparaciones de coches, comestibles. Incluso la habitación de hotel que les reservé durante una evacuación por huracán por la que ni siquiera se molestaron en darme las gracias. En total, ascendía a $61.437, $88, más o menos unos céntimos. Pero esa no era la parte importante. La parte importante era el correo electrónico que había programado para enviar esa mañana. No a ellos, no, eso habría sido demasiado fácil. Fue al administrador de la escuela, al director de ayuda financiera y a uno de mis viejos amigos de la universidad que ahora trabajaba para la junta escolar. El correo electrónico simplemente explicaba que ya no estaba asociado con la matrícula de Tyler, pero que estaba profundamente preocupado de que pudiera sufrir académicamente debido a la tergiversación financiera de sus padres. Ofrecía enviar un desglose completo de los pagos anteriores a mi nombre, así como proporcionar información de contacto de alguien que pudiera verificar las circunstancias. Ese amigo ya había respondido horas antes de que la fiesta siquiera comenzara. Gracias por el aviso. Esto explica mucho. Hablar con el director. Además, guau, realmente hicieron esto. Le respondí con una cara sonriente en la línea. Larga historia. Te invito a un café la próxima semana. No quería quitar nada a Tyler. Ese no era mi objetivo.
Pero si Travis y llena iban a seguir fingiendo que el mundo les debía por sus fracasos, alguien tenía que romper el patrón. No podía seguir cubriéndolos mientras lo incentivaban a ese niño a hacer lo mismo. Así que tomé el sobre, escanitado y lugar en una carpeta compartida etiquetada para cuando mienten de nuevo. No sabía cuándo lo usaría, tal vez nunca, tal vez la próxima semana. Pero estaba allí, y así sentía como una armadura. Al día siguiente, la tormenta realmente estalló. Jenna apareció en mi casa alrededor de las 11 de la mañana, sin invitación, por supuesto. La observé desde la ventana de arriba antes de que siquiera tocara el tambor. Estaba caminando de un lado a otro en la entrada, como si no estuviera segura de si gritar o llorar. Finalmente, llamó. Esperé 5 segundos, luego 10, luego abrí la puerta lentamente. Su expresión era un torbellino, conmoción, dolor, furia, y en algún lugar, debajo de todo, miedo real, del tipo que solo aparece cuando la red de seguridad ha desaparecido por completo. Aaron comenzó, su voz débil, como si intentara hacerse pequeña, por favor, necesitamos hablar. No creo que lo hagamos. La escuela de Tyler está llamando, dijo, dando un paso adelante. Están diciendo cosas sobre pagos cancelados, sobre ida financiera denegada. ¿Qué hiciste? Les dije la verdad, dije. Que no soy su padre, que lo he estado pagando por culpa y obligación, pero que yo no soy responsable de sus vidas. Ella me miró fijamente atenida. No puedes simplemente irte. Yo lo hice. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Why Tyler? Lo estás castigando por lo que hicimos. No, dije en voz baja. Lo estoy enseñando como se ve la responsabilidad. Fue entonces cuando su cara cambió. La ira volvió a encenderse. ¿Crees que esto te convierte en el bueno? Creo que me hace libre. Abrió la boca para discutir de nuevo, pero no le di la oportunidad. Jenna, dije, vida casa y de la Travis que este fue el paso uno. Luego cerré la puerta. No supe nada de Jenna ni de Travis durante 3 días completos después de eso. 3 gloriosos días de calma. Sin teléfonos zumbando, sin mensajes de texto llenos de culpa, sin disculpas falsas ni súplicas frenéticas que fingían ser sobre Tyler. Solo silencio. De largos paseos, cosine la cena como si realmente tuviera tiempo para saborearla, dormí profundamente por primera vez en lo que parecieron años. No sentía que me estuviera preparando para el desastre de otra persona. Y luego, al cuarto día, llegó el mensaje de voz de mi madre. Aaron, voy a ir mañana. Vamos a hablar de esto. No voy a dejar que destruyas esta familia. Fue entonces cuando supe que era hora del paso 2. El paso 2 no fue dramático. No fue ruidoso. No implicó gritos ni puertas cerradas. Fue simplemente metódico. A la mañana siguiente, antes de que mi madre apareciera, reuní cada registro financiero que tenía, transferencias bancarias, cheques cancelados, contratos. Incluso los viejos correos electrónicos donde Jenna me había enviado solicitudes de PayPal etiquetadas como urgent, y, por favor, solo por esta vez. Lo puse todo en una pequeña y ordenada carpeta. Luego sac otro sobre. Este se lo di y dirigido a mi abogado. Dentro había una carta notariada que había preparado hacía un año, cuando empecé a tener la sensación de que algún día necesitaría protegerme. La carta revocaba mi responsabilidad financiera informal por cualquier miembro de mi familia extendida, y describía como, no exigirían más pagos de mis cuentas en nombre de nadie, por si las cosas escalaban. También incluía una notificación formal de que, a partir de esa fecha, renunciaba al fideicomiso del que mi padre me había nombrado ejecutivo, porque,
sorpresa, incluso después de todo esto. Todavía planeaban hacerme el responsable de distribuir los bienes familiares cuando llegara el momento. No más. Le envié un mensaje de texto a mi abogado para confirmar la recepción. Me respondió, movimiento inteligente. Ya era hora. Luego, con todo archivado y enviado, esperé. Mi madre llegó al mediodía. No llamó, simplemente entró como siempre lo había hecho. Eso fue lo primero que noté, lo normal que es esencia, lo rutinario. Entró como si fuera su propia casa, como si yo todavía tuviera 16 años y ella estuviera allí para decirme que limpiara mi habitación o que ayudara a poner la mesa. Pero cuando vio la carpeta sobre el mostrador de la cocina, su cara cambió. ¿Qué es esto? Sin él. Todo lo que he pagado desde 2019. Recibos detallados incluidos. Pense que podría ayudar a facilitar la próxima conversación. Elogio algunas páginas, frunciendo el seno. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué dijiste que estaba destrozando la familia? Pense que si vamos a hablar de eso, deberíamos mirar los hechos. Ella cerró la carpeta y me dio una de esas miradas cansadas de madre, del tipo que insinuaba que estaba siendo dramático, que pensaba demasiado, que era un desagradecido. No entiendes el punto, dijo. No se trata de dinero. Se trata de amor, de ayudarnos mutuamente. Mire. ¿Es eso lo que es esto, amor, Aaron? Porque es así es como se ve el amor, no quiero parte de él. Se sentó frente a mí, su expresión endurecimientos. Siempre has sido el fuerte, el capaz. Por eso nos apoyamos en ti. Haces que las cosas parezcan fáciles. Quizás así nos olvidó dar las gracias cada vez, pero eso no significa que no lo apreciáramos. Ese es el problema, dije, con calma pero con agudeza. No se les olvidó dar las gracias. Simplemente decidieron que ya no era necesario. Hubo un largo silencio. Ella no lo negó. No voy a arruinar mi vida para que el resto de ustedes pueda evitar limpiar la suya, dije. Amo a Tyler, pero Jenna y Travis cruzaron una línea. Mi madre negó con la cabeza lentamente. ¿Entonces qué? Nos estás cortando a todos. Me incliné hacia adelante. No. Solo estoy recuperando el control de mi tiempo, mi dinero, mi cordura. Si necesitan algo, pregunten, lo considerar. Pero la era de ser su red de seguridad silenciosa ha terminado. Parecía que quería discutir, pero no lo hizo. En cambio, se levantó, se alisó el suéter y dijo, espero que puedas vivir con esto. Sonre. Cuento con ello. Se fue sin decir una palabra más. Paran 2 semanas. No supe nada de Nadia, ni siquiera de Tyler. Luego, una tarde, llamaron a la puerta. No era Jenna ni Travis. Era Tyler. De 10 años, con su mochila escolar, parado nerviosamente en mi Porsche. Hola, dijo, creo que no se suponía que viniera. Me agaché para ponerme a su altura. Siempre eres bienvenido aquí, amigo. ¿Qué pasa? Dudo. Están peleando mucho, mamá y papá. Por la escuela, por el dinero, por ti. Asentí lentamente. Eso no es tu culpa. Lo sé, dijo, pero no sonaba convencido. Solo, quería dar las gracias por la fiesta y la escuela y esas cosas. Trague saliva. No tienes que darme las gracias, Tyler. Lo hice porque me importas. Miró hacia abajo. Dijeron que ya no te importamos. Lo puse una mano en el hombro. Eso no es cierto. Pero a veces, cuando los adultos toman malas decisiones, las personas que los han estado cubriendo tienen que detenerse, o el ciclo continuará para siempre. ¿Lo entiendes? Asintió lentamente. Luego sus ojos se iluminaron. ¿Puedo seguir viniendo a pesar el reto a veces? Por supuesto, dije, abrazándolo.
Cuando quieras. Esa noche hicimos macarrones con queso, vimos una película antigua, llegamos a las cartas hasta que su madre llamó buscándolo. No dijo mucho, solo me dijo que lo enviara a casa. Lo hice, pero no sin antes deslizar un pequeño sobre en su mochila. Dentro había una tarjeta de débito prepagada cargada con una cantidad discreta y una nota adhesiva que decía, para libros, material de arte o lo que quieras. No para tus padres, solo para ti. No supe una palabra de llena después de eso, pero no lo necesitaba. Durante los siguientes meses, las cosas cambiaron. Dejé de responder a los mensajes de texto grupales familiares que solo aparecían cuando alguien necesitaba ayuda. Volví a terapia, no porque me estuviera desmoronando, sino porque me di cuenta de que merecía procesar cuánto tiempo había pasado siendo el pilar, y nada más. Empecé a viajar, solo pequeños viajes al principio, una cabana cerca del lago, un vuelo a Denver para visitar amigos de la universidad. Dejé mi teléfono en no molestar la mayoría de las veces. En Navidad, no fui a la gran cena familiar. En cambio, levé Tyler a pasar un día en la ciudad, museos, pizza, una sala de juegos. Me dijo que pensaba ser arquitecto algún día. Le dije que sería genial en ello. En un momento, me miró y dijo, pareces más feliz ahora. Y me di cuenta de que lo estaba. No porque hubiera ganado una gran batalla, ni porque hubiera apostado a nadie, sino porque finalmente dejé de permitir que la culpa dictara mi vida. Todavía recibo mensajes ocasionales de Travis, en su mayoría cosas pasivo-agresivas como, oyala hubiéramos podido resolver esto como adultos, o espero que disfrutes de tu pedestal. No respondo. Llena de yo de finger por completo. No he sabido nada de ella en meses. Pero está bien. Que así las arregle, que aprenda, que lo explique a Tyler algún día porque su tío tuvo que dar un paso atrás para no ahogarse. Porque yo no fui el villano en esta historia. Fui quien dijo no, finalmente. Y a veces, eso es lo que realmente significa ser el héroe.